Good morning, my dear students. How are you today? Today we will continue Unit 4, the Amazon rainforest. We will take lesson. Let's go and see our new vocab. Puzzle, puzzle, sandals, sandals, bracelet, bracelet. Again, puzzle, sandals, bracelets. And we also have some new adjectives. Easy, easy, difficult, difficult, comfortable, comfortable, uncomfortable, uncomfortable, expensive, expensive, cheap, cheap. تعال نشوف عندنا الاستراكشر بتاعنا النهارده بيتكلم عن الشورت adjectives واللونج adjectives وازاي ان احنا نحطهم في ال comparative and superlative. طبعا adjective cheap. طبعا احنا عرفنا ازاي بنعرف نفرق ما بين الشورت adjective واللونج adjective. قلنا بنعد how many syllables في الكلمة دي، وبالتالي بنحدد لو syllable واحد بس يبقى الكلمة دي أو الadjective ده short adjective. طب more than one syllable يبقى ده long adjective. طب كلمة easy ده one syllable يبقى easy هتبقى easier. في ال comparative the easiest هنضيف est وده قبل ال adjective فهتبقى the easiest يبقى ده superlative. يعني superlative اللي هي صيغة التفضيل the easiest. cheap cheaper the cheapest the cheapest. وطبعا في كلمة easy لما بقت easiest أخدنا قبل كده إن الصفة اللي بتنتهي بحرف الغاء بنقلبها إلى I و D. cheap برضو D. adjective ضفنا لها ER في ال comparative with the وبعدين est في superlative فبقت the cheapest the cheapest. طب what about the long adjectives؟ هنعمل فيهم ايه؟ طبعا احنا خدنا ان long adjectives لما بنيجي نعمل comparison بنضيف more وبعدين ال adjective زي ما هي than more difficult than. طيب comfortable بقت more comfortable than expensive بقت more expensive than. طب ده بالنسبة للcomparative. طب how about the superlative؟ superlative هنضيف كلمة most قبل الadjective. the most difficult يعني الأصعب دي superlative يعني دي أصعب حاجة. لما بنيجي نعمل comparison between more than two things يعني three things أو four things مثلا فبنستخدم صيغة التفضيل superlative فبنقول the most difficult. طيب comfortable بقت the most comfortable expensive بقت the most expensive. تعال نشوف examples. the puzzle is the easiest one here. طبعا قلنا the easiest ضفنا est عشان دي short adjective فبقت معانا the easiest one here. وطبعا one هنا ده pronoun بيعود على البازل. the sandals are the most comfortable ones here. ليه قلنا the sandals are؟ عشان sandals plural noun فبيعامل معاملة البلورال. the sandals are the most comfortable ones here. ما قلناش one أخدت البروناون ones ضفنا لها s عشان sandals are plural noun أو is plural noun. أوكي عندنا هنا سؤال بيقول لي which puzzle is the easiest. which بمعنى أي which puzzle is the easiest أنهي واحد فيهم الأسهل واحد فقال لي this puzzle. طب which sandals are the most comfortable which sandals are the most comfortable. زي ما احنا ملاحظين نستخدم the most هنا علشان comfortable دي short adjective فقال لي which sandals are the most comfortable these sandals واستخدم these هنا عشان sandals دي plural noun. Thank you my dear students and goodbye.